a new method called as positional. I will introduce a new concept called as positional parameters. For positional parameters, we need to perform update. For name also, we need to perform only update, but we'll perform delete. Okay. Okay. Let me check with the named parameters. Named parameter public static void. Public static void called update product positional parameters. Update product using positional parameters. Positional parameter. As of now, I was clear. Fine. Go with the positional parameters. Positional parameters ante enti? Okay, let me explain you clearly. Let me write the transaction also. Transaction original is equal to no. Session dot begin transaction. Okay, begin transaction. Now I need to update based on product ID. Okay, based on product ID, I need to change. Okay, positional parameters is nothing but position. Clear గా చెప్పేస్తుంది. పొజిషన్ అంటే ఏంటి? వన్ పొజిషన్ పొజిషన్ లోనే ఉంది, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంది. పొజిషన్ అంటే ఒక నెంబర్. సో యూజింగ్ నెంబర్స్ వీ కెన్ రీప్రజెంట్ ద పొజిషన్స్. సో వన్ పొజిషన్, సెకండ్ పొజిషన్, థర్డ్ పొజిషన్ అనేది మనం చెప్తాం. సో యూజింగ్ పొజిషన్స్ వీ కెన్ రీప్రజెంట్. రీప్రజెంట్ చేయాలంటే లెట్ మీ ఫస్ట్ టేక్ ద ఇన్పుట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ క్లియర్లీ. I will take scanner class to read the data from the user. Based on ID, we need to update everything, right? Enter product ID. Enter product ID. Okay, let me reduce this down. Let me write the code. Int PID is equal to sc dot next int. Clear, guys? Sc dot next int. Let me update my product name. Let me update my product cost. As of now, no. I want to update product cost and the product stock. Okay, let me change. Let me modify the enter product cost. Let me modify the cost and stock only. P cost. Let me take double value. Double P cost is equal to sc dot next double. Let me copy. Let me take enter product stock. Enter P stock sc dot next int. Clear, guys? sc dot next int. Clear ga undi. As of now, I got clear. Ippudu I need to write my query. Okay, I need to write my query. When you are going to perform update positional parameters concept, ante eppudaithe meeru positional parameters అన్న కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తున్నారో, we need to use one concept called as mutation query. Mutation query is nothing but, see, within the context of an active session, an instance of this type represents an executable mutation query. This is an insert, update, and delete. It is a slimmed down version of a query, providing only methods relevant to mutation queries. This mutation query can be used for the insert operation, delete operations, and update operations. This will also work same as query methods. Like, okay, let me use the mutation query now. Let me create the object name is equal to query is equal to session dot create mutation query. Let me write the query inside the double quotes itself. Instead of taking like this, we can also take like this, guys. String HQL. For writing the query, you can take separate HQL. So
we can directly include HQL here, but no, we can directly include HQL directly here, but I don't want to waste one line of code also for this line. So let me include the query inside the double quotes here only itself. Update, update, update product, update product, set cost is equal to, set cost is equal to question mark 1. క్వశ్చన్ మార్క్ 1 అంటే ఏంటి? నా పొజిషన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఏముంది? నా కాస్ట్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ కాస్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వాట్? ఇంకేముంది? స్టాక్. స్టాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ 2 అంటే నా డేటా ఎంత ఇస్తానో అంత. నెక్స్ట్ పొజిషనల్ పారామీటర్స్ వేర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ 3. క్లియర్ గైస్? వేర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ 3. క్వశ్చన్ మార్క్ 1 అంటే నా క్వశ్చన్ ఫస్ట్ వీఆర్ రీప్రజెంటింగ్ విట్ ఇస్ విత్ 1 2 3 నెంబర్స్. పొజిషనల్ పారామీటర్స్ తో రీప్రజెంట్ చేస్తాను. సెట్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ 1 అంటే ఫస్ట్ కాస్ట్ వాల్యూ ఎంతైతే ఇస్తానో ఆ వాల్యూ ఇక్కడున్న ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ 1 వాల్యూ వెళ్ళి కాస్ట్ వాల్యూని రీప్రజెంట్ చేస్తాడు. ఇక్కడ వెళ్ళి క్వశ్చన్ మార్క్ 2 అన్న వాల్యూ వెళ్ళి ఈ స్టాక్ వాల్యూని రీప్రజెంట్ చేస్తుంది. క్వశ్చన్ మార్క్ 3 అంటే ఏంటి? బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఐడి ఓన్లీ వీఆర్ అప్డేటింగ్ ద రికార్డ్స్ based on only ID and only why because of ID. ID is the primary key and is unique ID. ఒకరికున్న ఐడి ఇంకొకరికి ఉండదు. If you are trying to add the ID which was existed already in the database, you are going to get a duplicate key violation error. I will show you the error also, don't worry. Let me complete this concept now. Let me assign these values to the query. Okay, query dot set parameters. Writing that particular query is only not enough. We need to set that particular query to particular numbers. Okay, for one I'm setting for the peak cost. For one I'm setting for the peak cost. ఇక్కడ 1 పొజిషన్ కి నేను సెట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ క్లియర్ గా మీరు సెట్ చేయాలండి కింద. సో 1 పొజిషన్ కి నేను సెట్ చేస్తున్నాను పీ కాస్ట్. నెక్స్ట్ క్వెరీకి ఏం సెట్ చేస్తాను చూడండి. సెట్ పారామీటర్ ఆఫ్ 2 కి ఏం సెట్ చేయాలి? ఇక్కడ యాజ్ ఆఫ్ నో నాకు స్టాక్ ఉంది. సో ఇక్కడ తీసేయండి. స్టాక్ వెళ్ళండి. పి స్టాక్ కంట్రోల్ స్పేస్ టేక్ సజెషన్స్. ఇక్కడ నువ్వు ఏ నెంబర్ ఇచ్చుకుంటావో నీ ఇష్టం అండి. ఈ నెంబర్ ఏది ఇచ్చుకున్నా పర్లేదు. ఈ నెంబర్ కి మాత్రం ఇక్కడ కరెక్ట్ గా సెట్ చేయాలి మీరు. అంతే. ఇక్కడ మీరు 4 అని ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో ఇక్కడ 4 ఇస్తానండి. ఇక్కడ 4 ఇస్తాను. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఇక్కడ 4 మార్చుకోవాలి. ఇక్కడ 4 మార్చుకోకపోతే దెబ్బ అయిపోద్ది. అక్కడ ఏ నెంబర్ ఉంటే అక్కడ ఈ నెంబరే ఉండాలి. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ నెంబర్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు ప్రిఫర్ దిస్ నెంబర్స్. ఓకే, ఇష్టం వచ్చిన నెంబర్ ఇవ్వద్దు. అక్కడ 1 ఉంటే ఇక్కడ 1 ఉండాలి. ఆ నెంబర్ కి 1 సెట్ చేశాను. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ నౌ. Let me execute this. Int n is equal to query dot execute update. Query dot execute update. Let me write this code here. Okay. After updating it successfully, let me commit the message. T dot commit. Let me print out the message now. Product updated successfully. Product updated successfully. Session dot close. Sf dot close. So as of now I am clear. Let me execute this code now. Let me copy this line of code again. Let me write this code. Update product based on పొజిషనల్ పారామీటర్స్. పొజిషనల్ పారామీటర్స్ అంటే ఏం లేదండి, జస్ట్ నెంబర్స్ అంతే. అక్కడ నెంబర్స్ రీప్రజెంట్ చేయడం, ఆ నెంబర్కి మీరు ఏం రీప్రజెంట్ చేస్తున్నారో నాకు క్లియర్ గా చెప్పడం. నెక్స్ట్ లెట్ మీ చేంజ్ ఇట్ టు 6.
case 5. Break. Six. Okay. Let me run the code. So as of now, the code was got run compiled successfully. Let me check with the let me change this particular 6 ID guys. 6. Let me check with the 6 guys. See, I will give my ID. Let me change. Let me give me choice as 5. It should ask me to enter an ID. And product cost. As of now, which cost we are having? 50 rupees. Let me change this to 100. 15. Let me change this to 25. Enter. See, my product updated successfully. Let me retrieve the record again. See, my product cost has updated to 100 as well as my stock also updated to 25. Clear guys? Okay. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న ఐడి మీద ఇంకో ప్రొడక్ట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లెట్ మీ చెక్. ఓకే, ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఏమున్నాయో చూద్దాం. 6 ఉంది, 9 ఉంది. లెట్ మీ చెక్ విత్ ద 9. ఓకే, 9 తో ఎంటర్ చేస్తున్నాను. డెమో ఎలాగో అది ఇన్సర్ట్ అవ్వదు, డెమోతో అనుకుందాం. Let me give the ID as category same. Cost 1, 2, 3, 4. Stock is 76. Status true. See, one, we are getting one error. Simple గా చెప్పేసింది error ఏంటో చూడండి. Could not execute the statement. ఎందుకు? Duplicate entry 9 for key statement. It is also primary key. నువ్వు డూప్లికేట్ కి పంపిస్తున్నా క్లియర్ గా చెప్పేసింది. ఇంకా అక్కడికి అర్థం కాకపోతే మీరు డైరెక్ట్ గా కిందకి వస్తే ఎర్రర్ ఏంటో క్లియర్ గా చూపించేస్తున్నాడు. డూప్లికేట్ కీ ఫౌండ్. సో ఆల్రెడీ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. నెక్స్ట్ ఓన్లీ వన్, ఇంకొకటి ఇంకేం మిగిలింది మనకి. Let me complete that concept also. With this concept, we'll complete HQL operations also. Public static void main, public static void, public static void, delete positional param, delete product, positional param, delete product positional param. Instead of writing code, positional param. So open braces, next curly brace. Next thing, copy these 4 lines of code. Please go back to your code. Please copy these 5 lines of code. Do we need to use the transaction? Yes, we need to use. Why? Because we are manipulating the data. Data manipulation means we need to commit for every manipulation of data in the database. So let me take one query. So let me delete based on the ID only. So let me take one scanner class now. Scanner class. Let me take scanner class. Scanner SC is equal to new scanner of new scanner of system.in. So let me delete on based on ID. So let me delete based on ID. So let me go with the next line. Please open system.out.println. System.out.println. Enter product ID. Enter product ID. Okay. In next line, we need to read the ID. Int PID is equal to, PID is nothing but product ID. SC dot next int. PID is nothing but P. P in shortcut we are using product ID. Next, we need to write the query. So we have read the ID from the user. Not so we will directly write the query. Use mutation query. Directly mutation query. Mutations query spelling MUTATION control space mutation query. Let try. It is also we are getting one for suggestion. Mutation query object name Q is equal to session dot create mutation query.
create quotation query. Double quotes. So we need to write the query inside the double quotes for reducing the lines of code. Delete from product. Delete from product where id is equal id where id is equal to question mark. Can you use some question mark? Question mark 1. Next, where id is equal to question mark 1. Let us all try to set that parameter. Next line, q dot set parameter of 1 comma pid. 1 comma pid. By manually it is giving q. Don't go with the q. Okay, we will get an error. So next thing, next line. So we need to execute this update. See, int n is equal to q dot execute update t dot commit commit. So let us all check with the condition. If using if else condition, if of n greater than 0, system.out.println product record deleted successfully. Record deleted successfully. Record deleted successfully. If not, else case product ID not found. Product ID not found. So let us all try to execute this program by closing all the required conditions. Please all go with the else condition. Session.close and sf.close. If you are not closing the session also, nothing will happen. Closing is mandatory. I don't say it is mandatory. It's much better to close all those things. Sf.close. Don't never ever close transaction. So sf.close. Okay. Let us all try to execute this code now. Please go back to your console now. System.out.println. Let me write the code 6. Delete the product based on using instead of based on, you can directly use called as using positional parameters. Using positional parameters. Let us all try to execute this case 7. Let me include the case 6 also. Case 6 here. Delete so as of now, I don't have name for the particular 9th one. I have included the name because of dot next line. That name got missed to the next line. So let me delete this particular record based on ID. Let me delete that particular thing. Let me execute this code now. I will choose the option 6. It should ask me to enter an ID. I will enter the ID called as 9 as my ID. It should delete that particular ID. So enter. See record deleted successfully. Let me see. You can do one thing, guys. You can do one thing. After deleting the records directly, you can also call the method. See, you can also directly call the method. Which method you need to call? Instead of writing, let me call complete object. Let me call complete object, guys. Let me call complete object. Display all products using complete object. So every time you delete it, the updated records will be displayed to you. Every time you delete the records, so the next line, the updated records will be displayed to your end.
every time your record will be deleted. After deleting, the existing records will be displayed automatically without any interruption.